Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Asia Society. Chào mừng. Your Excellency President To Lam, First Lady Nguyen Quoc Dzung, the Honorable John Kerry, Ambassador Nguyen Quoc Dzung, Ambassador Hoang Giang, Ambassador Mark Napper, Asia Society trustees, distinguished guests, ladies and gentlemen. As President and CEO of Asia Society, I am deeply honored and delighted to welcome His Excellency President To Lam of Vietnam and his delegation to our home, a place of pride and a long history of building bridges and deepening ties with the countries and peoples of Asia. We are also very honored to have former U.S. Secretary of State and Climate Envoy, the Honorable John Kerry, joining us in celebration of the remarkable relationship that has evolved between the United States and Vietnam over the past 30, 50 years. As then U.S. Senator from Massachusetts, he was instrumental in the lead up to the normalization of ties between the two countries 30 years ago. And as the 68th Secretary of State, he upgraded the bilateral relations to a comprehensive partnership in 2014. And I am sure his remarks this evening will be insightful and remind us of what diplomacy at its very best can achieve in overcoming the past and charting the course towards peace and prosperity. Mr. President, distinguished guests, this is a very special evening for Asia Society, bringing all pillars of our work together: foreign policy analysis, business engagements, arts and cultural activities, and public discussion and education. Indeed, the whole House has worked intensely together with our Vietnamese counterpart to organize this evening's program in a rather short time frame. The highlight, of course, will be the keynote remarks to be given by President To Lam, which will lay out his vision for his country, followed by the commemorative remarks by the Honorable John Kerry. But this will also be an evening of arts and culture, with inspiring performances by Vietnamese and American artists around the theme, Unity Through Art. Indeed, Asia Society has always endeavored to bring people together through arts and culture. And this evening's program will be an important milestone in our track record in this regard. Mr. President, ladies and gentlemen, Vietnam is a rising force in Southeast Asia and beyond, deftly navigating the geopolitically challenging times with its bamboo diplomacy. It has been growing its economy by over 5% and over 6% expected this year in GDP growth, and attracting foreign direct investments, which reached around $36.6 billion in 2023, a rise of 32.1% year on year, and among the highest in Southeast Asia. It has upgraded its relationship with the United States to one of comprehensive strategic partnership, deepening ties in trade, investments, and green energy, as well as strengthening defense and security cooperation. It has also expanded economic ties with China, which is now one of its largest trading partners. And under the stewardship of President To Lam, it is very much hoped and expected that Vietnam will stay the course of openness, pragmatism, and reform. I would also like to add that in the past, Asia Society had a variety of initiatives in collaboration with the Vietnamese government and business leaders and artistic talent. Most notably, in 2007, we hosted the President of Vietnam on his first visit to the United States since the end of the Vietnam War. That led to a flurry of joint activities in the following years as the country's openness and reforms expanded. So today, 17 years later, as we host you, Mr. President, we very much hope that your visit will open another era of close collaboration between Vietnam and Asia Society. And now, may I invite His Excellency Nguyen Quoc
Dzung, Ambassador of Vietnam to the United States, to the stage to introduce His Excellency President To Lam. Ambassador. Xin cảm ơn tiến sĩ Kyung-wha, Chủ tịch của Asia Society về những lời phát biểu rất là tốt đẹp của bà. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tiến sĩ Kang và các cộng sự tại Asia Society đã tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện của chúng tôi để tổ chức cái sự kiện ngày hôm nay. Kính thưa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Thị Phương Ly, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, thưa các vị lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ, thưa các bạn bè, đối tác Hoa Kỳ và bà con cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, thưa toàn thể các quý vị đại biểu và các vị khách quý. Sự kiện buổi tối hôm nay có ý nghĩa đặc biệt nhằm kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến công tác đầu tiên đến Hoa Kỳ trong cương vị mới. Khoảng thời gian 30 năm không phải là dài, nhưng chúng ta đã cùng nhau đi được một chặng đường nhiều thành tựu và dấu ấn. Từ hai quốc gia ở hai bên chiến tuyến, chúng ta đã trở thành bạn và đối tác, rồi đối tác toàn diện và hiện là đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ lợi ích nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên toàn cầu. Vừa tăng cường hợp tác sâu rộng, các cơ quan, tổ chức và cá nhân hai bên vừa chung tay khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại, qua đó thúc đẩy hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước chúng ta. Tinh thần hướng tới tương lai nhưng có trách nhiệm với quá khứ chính là một trong những nét đặc thù của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Đặc biệt, trong vòng hơn một năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, các cơ quan hai bên đã tích cực thúc đẩy hợp tác trên cả 10 trụ cột của khuôn khổ quan hệ mới. Đồng thời có những nỗ lực bền bỉ nhằm thu hẹp khác biệt và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Những lĩnh vực chủ chốt của quan hệ như chính trị ngoại giao, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Hoa Kỳ tiếp tục dành nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam trong các vấn đề hai bên cùng ưu tiên như khắc phục hậu quả chiến tranh, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với dịch bệnh và luôn kịp thời chia sẻ với chính phủ và người dân Việt Nam trong những thời khắc khó khăn. Vừa rồi, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã kịp thời viện trợ 1 triệu đô la cùng nhiều trang thiết bị để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, còn gọi là cơn bão Yagi. Sau một quá trình nỗ lực vượt bậc của cả hai phía, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và sự kiện kỷ niệm hôm nay là dịp tuyệt vời để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua và đúc rút những kinh nghiệm về việc hàn gắn sau chiến tranh, xây dựng lòng tin chiến lược và tăng cường hợp tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đây cũng là cơ hội rất kịp thời để các vị lãnh đạo và các cơ quan liên quan của hai bên trao đổi về đường hướng cũng như những bước đi cụ thể để khai thác dư địa còn rất lớn của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong 30 năm tới và xa hơn nữa. Theo đó, chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ kỷ niệm quan trọng và nhiều ý nghĩa này. Chúng tôi cũng rất vinh dự được chào mừng những vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đối tác và bạn bè của cả hai nước, đại diện của bà con cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, những người đã và đang tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ đóng góp cho quan hệ hai nước. Trong đó, từ Việt Nam sang có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và các tổ chức. Về phía Hoa Kỳ, chúng tôi vinh dự chào đón ngài John Kerry, một người bạn và đối tác lâu năm đã có những đóng góp to lớn cho quan hệ hai nước qua các cương vị thượng nghị sĩ, ngoại trưởng,
và đặc biệt là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu. Chúng tôi cũng vui mừng chào đón Ngài Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, Ngài sẽ đến muộn một chút, cùng các cái quan chức cao cấp khác trong chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ, các vị đại sứ và cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sau đây, tôi xin được trân trọng kính mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có lời phát biểu. Thưa bà Kyung-wha, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Asia Society. Thưa Ngài John Kerry, người bạn thân thiết của Việt Nam. Thưa các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Hoa Kỳ. Thưa các bạn bè Hoa Kỳ và bà con người Việt tại Hoa Kỳ. Thưa các vị khách quý, trước hết, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã có những cử chỉ hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong trận bão Yagi vừa qua. Đây là sự giúp đỡ kịp thời và rất có ý nghĩa vào thời điểm khó khăn đối với chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp công tác tại Hoa Kỳ dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79, tôi rất vui mừng được gặp quý vị tại đây. Tôi cũng chân thành cảm ơn Hiệp hội Châu Á đã chủ trì tổ chức sự kiện hôm nay. Tôi được biết Hiệp hội Châu Á là tổ chức hàng đầu về thúc đẩy tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và nền văn hóa của Châu Á với thế giới. Qua đó đã góp phần định hướng tương lai chung cho Châu Á và thế giới trên mọi lĩnh vực. Xin chúc mừng Hiệp hội về những thành tựu đã đạt được và xin cảm ơn sự có mặt của quý vị tại đây ngày hôm nay. Đây là một sự kiện đặc biệt đánh dấu một năm chúng ta nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Đồng thời cũng nhìn lại chặng đường hai nước đã trải qua và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025. Thưa các quý vị và các bạn, sự hình thành và phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một quá trình hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Hơn 2 thế kỷ trước, hai đất nước cách nhau nửa vòng trái đất đã có những giao thiệp đầu tiên trong điều kiện khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển. Gần 80 năm trước, Việt Nam độc lập đồng minh hội theo lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách hỗ trợ các phi công Hoa Kỳ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trong cách mạng tháng 8, những người bạn Hoa Kỳ là lực lượng nước ngoài duy nhất bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời tham dự lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 và chứng kiến Hồ Chủ tịch trích dẫn tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Hôm đó, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trên khán đài nổi bật khẩu hiệu hoan nghênh phái đoàn Hoa Kỳ. Trong những ngày đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi 14 bức thư đến các lãnh đạo Hoa Kỳ để trao đổi về tình hình Đông Dương và tìm kiếm sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trong bức thư đề ngày 16 tháng 2 năm 1946 gửi Tổng thống Truman, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do những điều kiện hoàn cảnh của lịch sử, mong muốn ấy phải trải qua nhiều thử thách. Chúng ta cũng đã trải qua 20 năm chiến tranh, thêm 20 năm tiếp theo quan hệ bị đóng băng, để rồi bằng những nỗ lực không mệt mỏi của các nhà lãnh đạo hai nước qua các thời kỳ, với vai trò quan trọng là những nhân vật lịch sử, những người phá băng của cả Việt Nam và Hoa Kỳ, như người bạn John Kerry của chúng tôi cũng đang có mặt tại đây. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt và Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã công bố việc hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Thưa các quý vị và các bạn, cách đây 30 năm, có lẽ người lạc quan nhất cũng không thể hình dung được bằng cách nào đó mà Việt Nam và Hoa Kỳ có thể vượt qua nỗi đau của chiến tranh để xây dựng và phát triển mối quan hệ mạnh mẽ và tích cực như hiện nay. Chúng ta đã chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ chưa từng thấy. Từ cựu thù, chúng ta đã trở thành bạn, rồi đối tác toàn diện vào năm 2013. Và sau 10 năm triển khai đối tác toàn diện, hai nước đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực. Đó là cơ sở vững chắc để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden quyết định nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây thực sự là đỉnh cao của tiến trình hàn gắn và phát triển quan hệ song phương, đồng thời là thành quả kết tinh của vô vàn nỗ lực hàn gắn xây dựng lòng tin bền bỉ trong suốt 3 thập niên qua của nhiều thế hệ lãnh đạo bạn bè trong chính quyền, Quốc hội hai nước và nhân dân hai nước, trong đó có sự đóng góp đáng kể của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chúng ta cũng trân trọng và ghi nhớ những công lao đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tầm nhìn chiến lược sâu rộng đã phát huy tối đa tiềm năng và đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ bước sang chương mới. Có thể nói, quan hệ giữa hai nước chúng ta đã trở thành hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế và hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành những người bạn và đã là đối tác chiến lược toàn diện đúng như ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác, vừa cùng khắc phục những hậu quả của chiến tranh. Đó là cách tốt nhất để hàn gắn những vết thương trên đất đai, trên cơ thể và trong tâm hồn. Và quan trọng hơn, điều đó cũng giúp chúng ta xây dựng lòng tin cơ sở để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tầm nhìn tươi sáng cho quan hệ hai nước trong tương lai, để hai dân tộc chúng ta, con cháu chúng ta luôn là bạn và đối tác tốt của nhau, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ vào năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, những kết quả hai nước đạt được trong một năm qua là rất đáng khích lệ, song với nội hàm toàn diện và cụ thể, khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện cũng cho chúng ta thấy nhiều dư địa để tiếp tục làm sâu sắc và đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển ổn định thực chất, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước, cũng như đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và quốc tế. Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2025, để tiếp tục thực hiện cam kết giữa cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden, tôi cho rằng thời gian tới, hai nước chúng ta cần phối hợp chặt chẽ để tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng về phía trước với một số trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục củng cố lòng tin chính trị thông qua các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các kênh, các cấp, đặc biệt là ở cấp cao. Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, lĩnh vực trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động của các doanh nghiệp của hai bên. Thứ ba, đưa hợp tác khoa học công nghệ, lĩnh vực có tính đột phá của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới, trong đó ưu tiên tìm kiếm đột phá trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, đi cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong quá trình này, tôi rất kỳ vọng vào sự đóng góp của thế hệ trẻ, những người Hoa Kỳ gốc Việt Nam, cũng như những chuyên gia, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập làm việc tại các tập đoàn, trung tâm nghiên cứu của Hoa Kỳ. Thứ tư, duy trì nhịp độ phù hợp và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã có về hợp tác quốc phòng an ninh, trong đó tiếp tục coi khắc phục hậu quả chiến tranh là ưu tiên cao. Tập trung tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn tại các điểm nóng, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Thứ năm, tăng cường phối hợp cùng đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương,
trong đó đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và phát huy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ, quan hệ đối tác hợp tác Mekong-Hoa Kỳ, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, v.v. Và cuối cùng, những khác biệt hoàn toàn có thể thu hẹp khi chúng ta chú trọng đối thoại, chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau. Thưa quý vị và các bạn, như Tổng thống Abraham Lincoln của các bạn đã từng nói, cách tốt nhất để đoán định trong tương lai là kiến tạo tương lai. 30 năm qua, chúng ta đã cùng chung tay tạo lên một điểm nhấn lịch sử về một hình mẫu trong quan hệ quốc tế, ví như một bức tranh đẹp được dệt lên bởi sự đóng góp công lao của rất nhiều người, cả những nhà lãnh đạo tiêu biểu và cả biết bao con người, cả những người âm thầm mà chúng ta chưa thuộc hết tên, chưa biết mặt. Nếu ví mỗi hành động, dù nhỏ bé như một sợi chỉ, khi được đan lại, kết nối, gắn kết với nhau sẽ dệt lên một bức tranh tương lai, dệt lên những điều phi thường. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những đánh giá toàn diện, sâu sắc về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm qua và gợi mở những định hướng quan trọng cho quan hệ đối tác hai bên phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Xin cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước luôn dành sự quan tâm và ủng hộ cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Sau đây, tôi hân hạnh được giới thiệu ngài John Kerry, một người bạn và một đối tác lâu năm của Việt Nam qua các cương vị thượng nghị sĩ, ngoại trưởng và đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu. Cùng với các cộng sự như cố thượng nghị sĩ John McCain và thượng nghị sĩ Patrick Leahy, ngài John Kerry đã đóng vai trò dẫn dắt thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ dành cam kết và nguồn lực cho quá trình xây dựng lòng tin, khắc phục hậu quả chiến tranh và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Trong những thập niên sau đó, ông đã có những đóng góp bền bỉ cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, từng bước đưa quan hệ hai nước lên những tầm cao mới. Xin kính mời ngài John Kerry lên phát biểu. Thank you very much, Mr. Ambassador, and to all of you. Many old friends in the audience. I was looking out there. We have a slew of ambassadors, former present. And it reminds me of the passage of time. I just turned 80 a little while ago. That's not the way I feel about it, but that's okay. But that said, I want you to know that 80 is the new 60. Moreover, I want you to know that I can do everything, all the things that I used to do when I was 50. I just don't remember what they are. So, not really, I promise you. Mr. President, thank you for those comments. Thank you for your generous personal comments. But thank you also for continuing the vision between our countries, which I think sets an extraordinary example for nations around the world that seem to be having a lot of difficulty finding diplomacy and finding a better road forward than killing each other. I want to extend my personal condolences to the family of the late General Secretary, Nguyen Quoc Dzung. He made very important contributions to this journey that we are on and the bilateral relationship. And I think we're witnessing leaders, President Tô Lâm, who is committed to continuing to move in that direction.
Dr. Kang, thank you as president of the Asia Society. Your stewardship has continued to maximize the resources that we have to bring people together. And the work of bringing scholars, statespeople, public intellectuals together from opposite sides of the panel, of the planet, is really in the best keeping of human efforts to build mutual understanding and to forge relationships, which ultimately, hopefully, can be based on a newfound mutual respect. It is clear that you simply cannot understand people, their motives, aspirations, foibles, fears, if you haven't taken the time to try to get to know them or to understand their culture, how they think, and not just see the world through your own lens. The Asia Society does incredible work to try to bridge the yawning gap, geographic particularly, between Asia and the United States. Understanding, nuance, which is pretty important in diplomacy, curiosity, and appreciation for Asia's immense potential. These are all qualities that sometimes have come to policymakers too slowly, and particularly in our relationship with Vietnam, for which so many people on both sides paid too high a price. So when I first came to the United States Senate, President Reagan was entering his second term, and not too long thereafter, I went back to Vietnam for the first time since 1969 and the war. And it is clear we were then still a very divided nation. 7 letters, V-I-E-T-N-A-M, Vietnam. And sometimes just 3, Nam. They summoned very different and usually bitter emotions throughout our country and in some parts of the world. Unlike World War I, World War II, the war in Vietnam was built and prosecuted on massive misconceptions and misunderstandings, as Neil Sheehan so brilliantly wrote. And contrary to the images America liked to summon for the wars we have fought in, those misconceptions and misrepresentations in some cases metastasized in and outside of our country, dividing us from each other. Fathers and sons, brothers and classmates, allies, friends, protesters on one side or another. And we were divided sometimes with vitriol and passion, unseen and unlived at any time since our own Civil War. And for years thereafter, we remained prisoners of our perceptions. Unlike World War II, which produced a Marshall Plan and the building of 2 of our strongest allies and democracies in Germany and Japan, Vietnam, as Ambassador Le Van Bang so appropriately put it, described our predicament because Vietnam was viewed not as a country, but as a war. So next year, as President Tolam said, we will mark 2 anniversaries which speak to those experiences, the 50th anniversary of the end of the Vietnam War and the 30th anniversary of normalization, which marked a major demarcation in our work together to put the war behind us and finally view Vietnam as a country. I know that Ambassador Dzung will agree that diplomats like greeting card companies, we like anniversaries. And they have a value, not in and of themselves, but actually in what they can produce. Anniversaries can often be action-oriented events, forcing moments
of redefining or improving or readjusting a relationship between countries. So as someone who invested many years working with you to finally make peace, I hope you won't mind if I suggest something unconventional for next year in the anniversaries. Next year, let's mark those 2 anniversaries, not by looking back, but by making sure that we are looking forward, ending the war and making peace 2 decades later were never ends in themselves. They were hard-fought openings to put the bitterness behind us and to work together as countries. Tonight, I hope we will commit to go to the next level even faster. John Adams once said, President John Adams of the United States once said, that I must study politics and war so that my sons may have the liberty to study mathematics and philosophy, so that their children can have the right to study painting and poetry and more. Today, because of the hard work of many here, we don't just celebrate that we ended a war and found a political formula to reconcile, but we have the opportunity to do what Adams spoke of, to give the next generation together opportunities that ours could only have imagined. 30 years after normalization, a half-century after the war, we must only look back to the extent that it is a motivation for moving forward. Now, what does that mean? Well, just imagine the possibilities. When I served as President Biden's Special Presidential Envoy for Climate, I met with General Secretary and President Tolam at the time, and I had the pleasure of hosting him and Prime Minister Pham Minh Chinh at my home in Boston in 2022 in order to strengthen cooperation on clean energy. I was struck then by the General Secretary and President Tolam's understanding, not just of the threat of climate and climate crisis, but his understanding of the economic, environmental, and strategic benefits for both of our peoples. We developed an ambitious decarbonization roadmap to help implement the climate commitments under the Just Energy Transition Partnership. It's a partnership that could collectively deliver more than $35 billion in public and private funding in order to replace coal with clean energy. Now, let's be clear, folks. This should just be the start for a country that can be a technology leader not only in ASEAN, but in the world. Let's also be clear. While climate solutions may present the biggest economic opportunity since the Industrial Revolution, and I hope you digest that, it is that. The promise of artificial intelligence may also be just as great. And President Tolam just mentioned the possibilities of artificial intelligence. Maximizing that opportunity takes more than semiconductors and GPUs. It takes colleges and universities and young people who don't have to cross the ocean in order to build the world of innovation for tomorrow. The best part of that is, in Vietnam, we can take advantage of the fact that together we have built a dynamic, entrepreneurial, creative synergy that is now the engine of our relationship, not just our governments, but our people, connected always by education. The thousands of Vietnamese students studying in the United States, their American peers studying and teaching in Vietnam, and the hundreds of Vietnamese studying in Vietnam at institutions like Fulbright University, Vietnam. They are the future of the relationship, and they can be the future of an economy that is supercharged by AI and technology. So today, anyone who has witnessed the caliber of students preparing for tomorrow at Fulbright University knows that we can build the robust cooperation on AI and exponential technology that makes both of us stronger, safer, healthier, and empowered to seize this century together
and set an example to countries around the world of what real partners can do. Mr. President, we're very proud of the road that we have traveled together. And like John Adams, it's important that we remember why we undertook that difficult journey from the depths of conflict to the improbable path of politics, not just to look back and celebrate how far we have come, but to see that next generation and the generation after secure the opportunity to harness the power of that education, of math and science and innovation, and all the promise of tomorrow that excites us. Let us make the years ahead ones worth the world celebrating what we do together now and not just what we remember in the past. Thank you. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm sâu sắc và những chia sẻ cởi mở của cựu Ngoại trưởng John Kerry. Dù ở bất kỳ cương vị nào, chúng tôi cũng mong ông luôn là người bạn lớn của chính phủ và nhân dân Việt Nam, tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta. Kính thưa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, kính thưa các vị lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ, kính thưa các bạn Mỹ và Việt Nam, thưa các vị khách quý. Những thành quả của 30 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ không thể thiếu sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và các bạn bè Việt-Mỹ. Vì vậy, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là những đánh giá tình cảm tốt đẹp và sự động viên của Tổng Bí thư dành cho kiều bào ta tại Hoa Kỳ và các bạn bè Mỹ. Và thay cho lời đáp từ, để tri ân tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với kiều bào và các bạn bè Mỹ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ xin được trân trọng giới thiệu chương trình hòa nhạc gắn kết qua nghệ thuật do các nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp mọi miền nước Mỹ tề tựu về đây tại New York cùng các nghệ sĩ Mỹ tự tổ chức và biểu diễn. Thank you. Xin cảm ơn Đại sứ Giang. Và tôi sẽ xin phép trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, xin phép được tiếp theo là xin được giới thiệu với các quý vị Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, một người bạn và đối tác chân thành của Việt Nam trong Quốc hội Mỹ, đã đến đây cùng chúng ta, vừa bay từ California đến cho nên hơi đến chậm một tí. Trong vai trò thành viên của các ủy ban chủ chốt của Thượng viện Hoa Kỳ cũng như là Ủy ban Quân vụ, Thương mại và Môi trường và các vấn đề cựu chiến binh, những năm qua thì Thượng nghị sĩ Sullivan đã thúc đẩy hợp tác với các bộ ban ngành, cơ quan Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, năng lượng, du lịch, quốc phòng, an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh. Bây giờ tôi xin phép được trân trọng kính mời Thượng nghị sĩ Dan Sullivan phát biểu. Well, good evening, everybody, and it's truly an honor to be able to say a few words here tonight. I want to first extend my honors, Mr. President. It's great to see you, sir, and Secretary Kerry. Your involvement with Vietnam and bringing peace to Vietnam between the United States and opening up the relationship has been so critical, so legendary. I want to begin by expressing condolences with regard to the typhoon that recently hit Vietnam. I know there was a significant loss of life and significant injury that occurred to the citizens there. We are here to celebrate the first anniversary of our comprehensive strategic partnership. And I think this is growing to be one of the most important strategic partnerships in the entire Indo-Pacific region. You know, my first visit to Vietnam as a United States Senator was right when I got into office in 2015.
And I had the distinct honor of going to Vietnam with my mentor and good friend who we miss very much, and that was Senator John McCain. And I know again that Senator McCain and Senator, now Secretary Kerry, did so much with regard to bringing the relationship between the United States and Vietnam to where we are today. But I learned so much on that trip. I learned so much on that trip. Some of you might remember the government of Vietnam put on a big banquet for us honoring Senator McCain for his tremendous work. And I always look around the world and say, if someone like John McCain and John Kerry can lead the relationship to a higher ground, given their own personal history, there's no place in the world that we can't make that kind of progress. So I want to do another round of applause for Secretary Kerry and my good friend John McCain. Now, I don't have to tell all of you, you live in a very dangerous neighborhood, a complicated neighborhood. I spend a lot of time in that neighborhood. As a matter of fact, Alaska, in many ways, is in the Indo-Pacific region. I like to remind my Senate colleagues back in Washington, my hometown of Anchorage is closer to Tokyo than it is to Washington, D.C. A lot of people don't know that. By the way, a lot of admirals and generals don't know that, which kind of makes me nervous sometimes, our admirals and generals. But it's true. So my state is very much in the region. And this region is more important than ever. And I think one of the key things that we need to be looking at, Mr. President, I know that you are focused on that, is when we look at the first anniversary of the Comprehensive Strategic Partnership, looking at the different areas in which we can continue to work together. And I think these areas are endless. Think about it. It's, of course, security, and that's deepening. It's the economy. It's high tech. It's energy. You know, my state was the first place anywhere in the world to start exporting LNG to Asia. We started exporting LNG to Japan in the late 1960s. And there is a huge opportunity for Alaska and Vietnam and other places between the United States and Vietnam with regard to energy, clean energy, LNG, which I consider clean energy. And so these areas, I think, are they represent the potential of broadening the comprehensive strategic partnership. But as I mentioned, we also need to work together on security issues. No country owns the entire South China Sea. We recognize that no country owns the entire South China Sea, and Vietnam recognizes that no country owns the entire South China Sea. So we need to work together on that, and we will. We will. The United States of America will. We take that area in terms of its strategic importance very, very seriously. And you may have seen we are partnering with other countries, the Philippines, other ASEAN countries, but we want to partner with Vietnam on those issues. Some of you know that Senator Merkley and I'm a Republican, he's a Democrat, have worked in a bipartisan way with regard to the importance of the Mekong. And we have passed Senate resolutions, bipartisan Senate resolutions, laying out that that is also a very important area in terms of a waterway in Asia. And that's something that we are going to continue to highlight in the Senate in a bipartisan way, because we know how much that means to Vietnam. So again, I am very honored to be here, Mr. President. Thank you again, sir. We have a number of top American officials here. I'm glad to represent, as I like to remind my colleagues in the executive branch under our Constitution, the Senate is a co-equal branch of government. Different, but co-equal, and I'm glad and honored. By the way, Senator Kerry certainly knows that, Secretary Kerry. But I'm glad and honored to represent the Senate, and I can tell you this. This desire
to want to deepen the strategic partnership, recognizing our increasing common interests, is a very strongly felt bipartisan position of the United States Senate, and I'm glad to be able to represent the United States Senate here. It's an honor to be back meeting with senior Vietnam leaders, and Mr. President, again, welcome. And we are ready in the United States Senate to work closely with you and your country. Thank you very much.